Ad Astra Ab... Thank you for completing... Ad Astra Abyss... I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. According to legend, the people of the god of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of Salt. I don't know, there's no concrete evidence, but I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. Propagate! Ready.
Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? Let me lead the way from here. This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. To provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War, this benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Salterai. How sad, then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Scatter! Loading. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Ready. Loading.
Ready. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qi... Time to get down to business. Qingse in the north. The directions are the clue. Give it another try. Well, how about that? Anything I can help you with? Loaded. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. The directions are the clue. Give it another try. Into the shadows. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. The directions are the clue. Give it another try. Ready. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. The directions are the clue. Give it another try.
Loading. Into the shadows. Loading. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. A duel is a battle of wills, and the sword an extension of the duelist's spirit. If your heart recoils in fear, then your sword may as well be in its scabbard, because you will not wield it effectively against your foe. In my role as champion duelist, my opinions do not matter. For when I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law. Into the shadows. Loaded. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Ooh, you're taking me out? Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the clue. Give it another try. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west,
Jingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. Yep. Look! The seal really was broken! Need to hire a duelist? It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyonstone Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the God of Salt. I can't accept this! Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. Into the shadows.
statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Loaded. Stabilize! Gather! Stabilize! Crumble! Look at this! It's filled halfway with salt. Oh, it just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Hunt them down. Solidify! Yeah.
Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice! Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been... Oh boy. Here we go. So you are saying you want... So what if I... Let's not forget who... Because you agreed, Rex Lapis That is one of your... will suffer. Order guide you. Stabilize. Gather. No escape. I will have order. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Oh, darn you! Some archaeological... Hey, Paimon likes... Clement's wrongdoing stemmed from... When people see the object of... I think we should be honest. Huh? That in truth... Why do you say... Miss, you aren't interested in I believe those legends about... Okay, that's enough. Sir, you're right. Our ancestors were those protected by the god of salt Oh, right. during the war. We agreed to a Naturally. Come with me. Solidify. Gather. Rise! Quake! Stabilize! Into the shadows. Solidify! This is order.
Stabilize. Solidify. I will have order. This is a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the God of Salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we... 2 pieces. Why? Yes. When there's a contract. No! If I... no matter what. Even if it breaks the contract. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The God of Salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the God of Salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, No! in her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then... this sword... This sword is not a relic belonging to the God of Salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the God of Salt! As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Come back! Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? I did not want to tell her such cruel facts. But the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth.
statue thingies running? What will we find ahead? Salt. And betrayal. What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will... This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, the Archon War was cruel in the extreme. Instead of What about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain, those who could not flee, were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here,
But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end? Even if this is so, I can't! This must be a lie. A false history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! Yikes. Xiangli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that, no, indeed, faith in a god who has... So it is for Havria. All right then. Huh? Treading, one cannot... Propagate! With all my strength. I'll keep this close.
Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Adepti have presently to leave them here is to let them slumber. And I ended an era with my own two hands. History records, but history may be changed. I need to find stone carved. Zhongli. Therefore, I thought of you. You are one who, as long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts. Now then. As I said, this includes thousands of years ago. The Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. That is a good question. In the past, I might have given you a most specific answer. But now... Yes. I suppose I will continue in my role as a... But if this journey was to your liking, why don't you come along? Sorry for the late bro, ghost bro. எப்படி இருக்கீங்க? இருக்கேன். லைவ் தான் பார்த்துக்கிறேன். ஜென்சன் இம்பாக்டா? ஆமா. சூப்பர். என்னாச்சு வீடியோல வாய்ஸ் கேட்கல? கேக்கலையா? ம். தெரியலையே. இப்போ கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ. லேட் வீடியோ லேட் போல இருக்கு. ஆமா வீடியோ லேட்டன்சி ஒரு உள்ளதானே லோ லேட்டன்சி தான் போட்டேன். நான் ஒரு 2 செகண்ட் 5 செகண்ட் யூஸ் பண்ணேன். ம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கணும் பார்த்தா எதுவுமே காமிக்க மாட்டேங்குது. ம். முடிச்சிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிங்களா?
ஆர்பன் மெயின் கோஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். நீ வேர்ல்டுல உள்ள அந்த சின்ன சின்ன quest மட்டும் தான் இருக்கு. ஓ அதான் நீ எங்கேயாச்சும் காமிக்கும். அது நம்ம எங்கேயாவது போனாதான் காமிக்கும். இதான் பார்த்துட்டு ம் மேப்லயே காமிக்கும். பட் நம்ம அது பக்கத்துல கொஞ்சம் ஓகே ஏதாச்சும் ஒன்று மாட்டுச்சுன்னா பண்ணலாம். கண்ணில் மாட்டு. இருங்க, நாளைக்கு நீங்க எப்போ ஃப்ரீயா இருப்பீங்க நாளைக்கு? இந்த இருக்கு ஒரு கோஸ்ட். நாளைக்கு அப்பா வரக்கூடாது. 2 நாளைக்கு அவ்வளோதான். நாலு இருக்கா? ஓகே. இவனா இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். எது? இவன் இருக்கான்ல, யார் அது? கிரேட் ஹவுஸ். ஆ அவனா வந்து ஜாலியா போவோம். கிரேட் ஹவுஸ் ரொம்ப பண்ணிட்டான் ப்ரோ இன்னைக்கு. ராப்டர் ப்ரோவை ஏன் என்னாச்சு? வெக்கப்படுறான் பேசுறதுக்கு. ஏய் பேசுறான்றான், வெக்கப்படுனுங்கிறான். ராப்டருக்கு நீ பிடிக்கும் எனக்கு அப்படின்னாரா? நீ வீட்டில் தான் இருக்க இப்படி பேசுறான்னா, இல்ல எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. வெக்கப்படுறான் ப்ரோ. ஓகே புரிஞ்சிச்சு. அப்படிதான் போச்சு. என்ன படிக்கிறான்? 11th இல்ல 12th. மேலே ஏற மாட்டேங்குது. Yep. மேலே நான் இந்த இடத்துல பிடிக்காதான். Time to testify. Loaded. If these items are unclaimed, அப்புறம் நான் ஹாய் போடணும்னா மறுபடியும் என் மொபைல் எடுத்து ஆஃப் பண்ணுறேன். மொபைல் சைடில் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். பட் நான் இங்கே கேம் ப்ளே பண்ணும்போது அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அது வேற சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கு. எப்போ சுவிச் ஆஃப் ஆன இருக்கலாம். Don't worry about me. Positions. loaded. First to find gets to stake their claim. Seems fair. இப்பதான் ப்ரோ ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சு. முதல்ல வந்துருந்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம். நம்ம ஆளுங்க எவனும் ஆன்லைன் இல்லை, எல்லாம் ஆஃப்லைன் போயிட்டானுங்க.
எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் ஸ்டாஃப் பீஸில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு எனக்கு ஸ்டாஃப் பீஸி காமிக்க உங்களுக்கு எனக்கு காமிக்கல. மைன்கிராஃப்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கலாம். அவரையும் தான் விசியில் காட்டல. அப்போ அவங்கன்னா அதான் விசி ஹைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. மெக்காட்ரான் வந்து இந்த வேலையை நிற்கலையா? இந்த வேலை வரப்போறாங்களா? ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு டிஎன் ஸ்கொயர். பாட்டோட மோசமாகிறாரு இவரு. ப்ரோ என் ஃப்ரெண்டு கூட கூப்பிட்டு வந்தேன். என்ன ப்ரோ? என் ஃப்ரெண்டை கூட ஒரு நாள் கூப்பிட்டு வந்தேன். என் ஃப்ரெண்டு கூட டிஎம்டி வெல்கம் ப்ரோ. என்னது யாருக்கு அப்ளை பண்றீங்க? எங்க டிரைவர் கூப்பிட்டு இருந்தாரா? அப்பயே ஆள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு சொல்லு டிரைவர். யார் எது வீச்சில்? ஏய் கிரேட் ஹவுஸ் வண்டியா? இப்பதான் அவனை பத்தி பேசினேன். 100 ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. மைகன் பண்ண கிரேட் ஹவுஸ் கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ, சொல்லுங்கள். உனக்குதான் உன்னை பத்தி பேசியிருந்தேன். இல்ல எனக்கு புரியல, எதுக்கு ராப்டர் ப்ரோ கிட்ட பேசுது இவ்வளவு யோசிச்ச? இல்ல ப்ரோ, யாருக்கிட்டயும் அவ்வளவு பேசுனது இல்ல, செய்யா இருப்பேன். நீங்க வேற பெரிய யூடியூபர் சொல்றீங்க, அதான் அதே ஷாக் ஆயிட்டோம் ப்ரோ. அது என்ன பண்ண? அவரு வெக்கப்பட்ட பேசுறதுக்கு. இல்ல ப்ரோ, அப்படி இல்ல ப்ரோ. அந்த மனுஷன் சொல்றாரு, அந்த மனுஷன் ஷாக்க வர்றா அந்த பொண்ணு அவரு வெக்கப்படுறான்ற அப்படின்னு. அடுத்த வாட்டி ஏதாவது பெரிய யூடியூபரை கூப்பிடுங்க, சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு வரேன் ப்ரோ. அப்படியா? வித்திமட்டிலேயே போய் அடுத்த வாட்டி பார்க்கலாம் ப்ரோ. கூப்பிடுங்க. அவர்லாம் கஷ்டம், அவரு கஷ்டம் ப்ரோ. இப்ப யாரை கூப்பிடுவீங்க? யாரும் கூட்ட வர மாட்டாங்க, எல்லாம் பிஸியா இருக்காங்க. வித்திமட்டிக்க அவரு பேசுவாருன்னு நாங்க எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஆனா அவர் பேசிட்டாருன்னா அதிசயம். இன்னொருத்தர் இருங்க ப்ரோ, எனக்கு பக் ஆயிடுச்சு. இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம். இன்னொருத்தர் லைவ் பார்க்கணும்னு சொன்னாரு. கோஸ்ட் ப்ரோ, சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு 5 பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படியா? ஆமா, போய் பாருங்க. ஏதோ ஒரு புதுசா ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. அன்னோன் 777 யாரு தெரியலையே. அன்னோன் 777 ஐ ப்ரோ நீங்களா? அது நான் இல்ல ப்ரோ, என் ஐடி இதுதான். இங்க பாருங்க, நான் என் ஐடில வந்து கமெண்ட் பண்றேன் பாருங்க. எங்க இருக்கு ப்ரோ? ஒரு பக் வந்திருக்கு ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல. என்ன பக் ப்ரோ? அது வந்து எப்படி தெரியுமா, நீங்க மத்த எல்லாமே உங்களுக்கு கனெக்ட் ஜாயின் ஆப்ஷன் காட்டும். ஆனா நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா மத்த மியூட் ஆப்ஷன் காட்டாது, அப்புறம் லெஃப்ட் ஆப்ஷன் காட்டாது. புதுசா ப்ரோ நீங்க பார்த்துட்டா இருக்கீங்க லைவ்? ஆமா பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அப்போ நீங்களா அது அன்னோன் 777? இல்ல இவன் கிரேட் ஹவுஸ். இப்போ நம்ம வீட்டுல பேசிட்டு இருக்கிறது யாரு? இப்போ இல்ல, அவன் இது போயிட்டான், ஆஃப் பண்ணிட்டான், வந்துட்டான் திரும்பி. கொஞ்சம் டைட்டில் கொஞ்சம் பெருசாவே ப்ரோ, சிம்பிளா முடியுற மாதிரி. எது இது டைட்டில் அதுவா? என்ன நினைக்கலாம் சொல்லுங்க.
என்ன வைக்கலாம் ப்ரோ? ஐடியா கொடுங்க ப்ரோ. நல்லா தமிழ் அப்படி இப்படி போட்டுக்கோங்க. வரத்தெல்லாம் போட வேண்டியதுதான். ப்ரோ என் கமாண்ட் காட்டுதா? பாக்குறேன். இன்னும் இன்னும் வரல ப்ரோ. இல்லைங்க இப்ப கமாண்ட் பண்றேன் காட்டுதா? இன்னும் வரல. வந்துடுச்சு. அப்ப அண்ணன் யாரு? இல்ல ப்ரோ நான் எவன் கேமர் தான் பேர் வச்சிருக்கேன். என்ன பேர் அது? எவன் கேமர்? தெரியல ப்ரோ தோணுச்சு வச்சுட்டேன். எவன் என்ன சொல்லு. சொர்க்க விளையாட்டாளர். சொர்க்கத்தை ஒரு கேமர் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. தமிழ்ல சொல்லலாம். தமிழ்ல வந்து சொர்க்கத்தை சொர்க்கம் ப்ரோ சொர்க்கம். கேமுக்கு என்ன தமிழ்ல? கேமுக்கா? ஐயோ இருங்க ப்ரோ கூகுள் கிட்ட கேட்டு வரேன். கேளு. பண்றீங்க போலயே ஜாலியா இருக்கு. இங்கிலீஷ் டு தமிழ். தேவை பிரயோஜனமா மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். விளையாட்டு ப்ரோ விளையாட்டு. அப்புறம் சேர்த்து படி. சொர்க்கத்தில் விளையாட்டு. சொர்க்கத்தின் விளையாட்டு. அதான் உங்க சேனல் பேரா? விளையாட்டாரு சொர்க்கத்தில் விளையாட்டாரு. சரி ப்ரோ நான் கரெக்டா சின்சராம சொல்லிருக்கேன் பாத்தீங்களா? இருங்க வில்ஸ் ப்ரோக்கு என்ன அர்த்தம் பாப்போமா? வில்சோ தமிழ். எனக்கு அர்த்தமே இல்லையா? நானே கண்டுபிடிச்சது பேரு. அட போங்க ப்ரோ எனக்காவது சொல்றான் அர்த்தம். நீ நம்மள போட்டு பார்த்தேன் வில்சோ தான் தமிழ்ல சொல்லுது. ஆமா இல்ல நீ வந்து மீனிங் சொல்லு. மீனிங் ஃபார் வில்சன் போடு. இருங்க ப்ரோ போடுறேன். வில்சோ WILLSO. நான் போட்டேன் வில்சோ. அதுக்கு என்ன மீனிங்? அதுக்கு மீனிங் எதுவுமே போட காட்ட மாட்டானே. நம்மளே வில்சோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பாரு. செய்யும் வில்சோம்னா செய்யுமா? வில்சோ அதான் எனக்கே தெரியல. என்ன தெரியுது? வந்து கிரிஃபின் முட்டை போடும். அது செய்ய தெரியல. செய்யறதுனா என்ன எப்படி சொல்றது? செய்யறதுனா ஒரு வண்டி உருவாக்குறியா? வண்டியை செய்வீங்களா? ஒரு பொம்மை உருவாக்குறியா? அது செய்யறது. ஓ அப்படியா? சாப்பாடு செய்யறியா? அது செய்யறது. கணக்கு போடுறியா? அதுவும் செய்யறதுதான். அது என்ன தெரியலப்பா. இல்ல என் ஸ்டோரிய பாத்துட்டீங்க போல. என் ஸ்டோரிய பாத்துட்டீங்க போல. உனக்கு லவ் கிளியர் தானே? ஐயோ இவருக்கு நான் ஒரு நல்ல பாட்டு வச்சாலே அவருக்கு முடிய மாட்டேங்குது. இதுக்கு ஒரு சமூகம் நடத்துருவேன் இவரு. என்ன வரும்? இவரு முருகனு அவரு ஏதோ சொல்லிட்டாரு போல இருக்கு. யாருக்கிட்ட? இவரு கிரேட்டஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னாரு? ப்ரோ உங்க பையன் நினைச்சு மச்சி விட்டுருங்க ப்ரோ. புரியல. உங்க பையனா நினைச்சு மச்சி விட்டுருங்க அப்படின்னாரு இவரு கிரேட்டஸ்ட். உங்க பையனா நினைச்சு மச்சி விட்டுருங்க அந்த மச்சி என்ன சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் ஜெர்க் ஆயிட்டாரு அவரு. வெளியே போயிட்டான். வீட்டு விட்டு வெளியே போயிட்டான். ஐயோ முருகன் ப்ரோ அவ்வளோதான். அவர் வேற இந்த ஆள் மாதிரி சொல்லிட்டு எனக்கு கலாய்ப்பானேன்ற அதோட போன வருதா ஒன்னும் அழகான வீட்டுக்கு. அதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் கலாய்ச்சி நிக்கிறேன். நான் வாட்சிங் மறுபடியும் ஒன்று ஆயிடுச்சு. கிரேட்டஸ்ட் போயிட்டான். வருது மார்க்கு தூங்க போயிருப்பானு நான் ஸ்கூல்ல.
அதான் நீ ஸ்கூல் லீவா இல்லை அவன் லீவ் போட்டானான்னு தெரியல. பரவாயில்ல 1 hour லைவ் போடுறீங்களே. 2 மணி நேரம் டைம் 2 மணி நேரம் கரண்ட் போயிடுச்சு 59வது நிமிஷம். இதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் ஆச்சு. அப்புறம் மறுபடியும் போட்டேன். இப்போதான் ஏய் ஆர்சி தமிழ் கேமிங் இது என்ன ஹீரோ இருக்கா எனக்கு ஐயோ 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 லைவ் இருக்கு. இல்ல இல்ல போய் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் இப்பதான் லைவ் போட்டுருக்காங்க லைவ் டைம். யார் லைவ் போட்டுருக்கா? எல்லாமே இல்ல முக்காவாசி யூடியூப் சேனல் லைவ் பண்ணுது. போடு என்ன அடி அது யார் வேணுங்க? இது கொஞ்சம் கடுப்பேற்றுமே. லாங்கில் அடிப்பாங்க. இது எலக்ட்ரிக் டைப் ப்ரோ. Gralia. Iya bro. Oke. தூக்கம் வருது நான் போய் தூங்கிட்டா. ஓகே ப்ரோ அந்த அன்னோன் ப்ளீஸ் அப்லோட் வீடியோ போட்டுருங்க. ஆமா அது உங்க இதுலதான் வந்து கேட்கலாம். இன்ஸ்டியூட் வந்து கேட்கறது யார் இது? ஓகே வீடியோ போட்டுறேன் ப்ரோ. வீடியோ போட்டுறேன் நாளைக்கு வந்துடும். டிஸ்கால் என்ன எவனும் பேசுறான். அன்னொன்னு கிரேட்டஸ்ட் தான் இருங்க. நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் வச்சுக்கிறேன் ஐடி நேம். பார்த்துட்டு லைக் போட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு. மாட்லியே சிஸ்டம் அதான் நீங்க டம்ப்ளைன் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா பிக்கப் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். அது இந்த இப்ப கேன்வால ரெடி பண்ணுங்க. இவரு அஷிராமா அவர்கிட்ட சிம்பிளா போதும் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டு பண்ண. கேன்வா எனக்கு தெரியும். இது ஐடியா வரல. ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஐயா என் ஃபோன் இது கேக்குதா? சவுண்ட் கேக்குதா? டிஸ்கஸ் சவுண்ட். என்னோட ஃபோன் சவுண்ட் கேக்குதா? டிஸ்கர்ல ஃபோன் சவுண்ட் லைட்டா கேக்குது. லைவ் என்னன்னு தெரியல. என் வாய்ஸ் எக்கோ அடிக்குது. ஆமா இங்க பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க பேசல உங்களுக்கு கேக்குது. அதான் கேமுக்கும் டம்ப்ளைனுக்கும் ஒத்தே ஆகல. இது கோஸ்ட்ன்றதுனால போட்டீங்கன்னா ரத்தம் பத்துற மாதிரி. அதான் அது உட்கார்ந்து ரெடி பண்றோம். இப்போதைக்கு சரி சொல்லியிருந்தா நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பேன்ல.
நெக்ஸ்ட் சோலோ லெவலிங் போடுங்க ப்ரோ, விளையாடலாம் நாளைக்கு. ஓகே ஓகே. சரி கொஸ்ட் முடிப்போம், ஜென்ஷன் ஏதாவது ப்ராசஸ் முடியும், கொஞ்சம் ஸ்பின் பண்ணலான்னு பார்த்தா எமோஷன்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஸ்பின் பண்றதுக்கான அந்த இதே கொடுக்க மாட்டேங்குது. பாருங்க மேலே சரி ப்ரோ, நான் போயிட்டு நாளைக்கு லைவுக்கு வரேன். நாளைக்கு லைவ்ல வரேன் கரெக்டா. ஓகே ப்ரோ. தூக்கம் வர வருது, கண்ணு கட்டு இப்பதான் வந்தேன். ஓகே ப்ரோ. ஓகே பாய் 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 ப்ரோ. பை ப்ரோ. I'll keep this close.
these items are unclaimed, we may take them without controversy.
I've faced many opponents in my duels. Most of them I defeated. The rest surrendered. No, I have never lost a duel. Loading. Scatter! I'll keep this close.
Spring forth! Hunt them down. First to find gets to stake their claim. Seems fair. A reward on the road.